kuchokora hivi simu guy. Yani tu ametumia mwanamke uchi yake yote. Anamuita babe. Picha ya huyo mwanamke naye wakiwa naked iko hapo. About kuangalia simu ya your partner, utapata kenye ulikuwa unatafuta. Nikatolewa nje, huyu mwanamke akanishika hii mkono, huyu mwingine hii mkono, wakanirusha kwa corrugation nje. Nikiamuka hivi, ananirudisha chini. Naongwa tena. Na bwanako hakuna kitu anasema. Guy amesimama hapo kwanza, ameshika hako kasichana kangu hapa. Namuuliza babe, unachapwa na nimekuzaria? Ananiambia mshahara ya usiku inarudishwa hapo hapo imekujia. Tulingangana mpaka akamaliza tu kulala na mimi. Sasa mwisho nikakubali tu. Greetings Tuko family, my name is Lily Aisha and welcome to yet another episode of Tuko Talks. Where you are today, I'm appealing that you may just be with us throughout this whole episode because my guest today, her name is Esther. She'll introduce herself, but she has gone through so much. As we sit here, she's still not feeling well and she's going to appeal for help and we can be the only ones to help her. She has gone through a marriage where she could not believe that a person she loved so much and she believed this person loved her too would one day just abandon her at her worst and leave her, and she's a place she's wondering what is all this. And not just that, there's so much more that she's gone through, and I will not tell her story. I want you to listen to her, and when you do listen to her, please let's help her because she's going through not only physical pain but also mental pain. As I always said, when I do this show, I'm not by myself. I'm just sitting here, and I'll always repeat this in every episode. I'm sitting here only as a capacity of a host and just to be, to bring you the story. These people who are seated with me are more specialists rather in their fields in various ways. So I'll start today with the lady. So my names are Antonia Karaini and I am a counseling psychologist. Thank you for having me on board. Karibu. And our favorite pastor. Thank you very much. My name is Pastor Alan. I am from Global Light Ministry. It's always a pleasure to be with you as family. Thank you. Karibu tena. Sasa wewe utatuambia jina yako kama guest wetu. This is our guest here. Utatuambia jina yako na utupatie tu ka story kadogo kuhusu unajua pale umetoka na unafanyanga nini. Okay. Kwa majina yangu naitwa Esther Wangui Waithera. Nimezaliwa Gilgil. Nikiwa 3 years tukahamia Flyover. Mimi ni mama wa watoto 3 na niko na 27 years. Wow, 27. Okay, karibu sana kwa Tuko na asante sana kuketi hapo utupatie story yako. So, tukianza tu kutoka mwanzo ulisoma, umeenda shule, vile ulikuwa mdogo ulifika wapi kama ulienda shule? Nilienda shule. Nikasoma mpaka class 7. Kusoma kwangu kulikuwa kustruggle sana kwa tumezaliwa watoto 9. Hao wengine wakubwa wakaingia kwa maneno zingine hivyo, waka drop shule, but mimi wenye nilifika hiyo class 7, mamangu alikuwa anachoma makaa. Kwenda class 8, sasa mimi nikaambia mama sitarudia, heri ni drop shule, tusaidiane kwa nyumba. Na kufanya nini kani kibarua tunaenda na yeye. Mimi niliogopa kuenda kuchekwa na watoto wengine. Masomo yangu ikafika hapo. Also ulifika class 7. Yeah. Na kutoka class 7 ukaendelea maisha ilikuwaje? Pale mamangu alikuwa ameoreka Gilgil. Mimi wenye tulikaa mpaka miaka 3, babangu akiwa uhai alirudi akakufa. Sasa mamangu akatoka pale juu ya maisha kukua ngumu, brother za babangu kumpea stress, akatoka huko akahamia sasa Flyover. Na sasa uliolewa ukiwa na miaka ngapi? Juu ukinipatia story uliniambia ulikuwa na bwana. Kutoka umekuwa ukifanya hivi barua na mama umesaidiana, alafu ndo ukakuja kuolewa. Tupatie story ndio ufike hapo kuolewa. Sasa story ya kuoreka, nilioleka na 18 years. Nilikuwa msichana mrembo. Bado ni mrembo. Nilikuwa msichana mrembo. Nilikuwa na mwili. Tukaenda tukapatana na mpenzi wangu. Nilikuwa na 18 years na tukaoana. Mlipatana aje?
tulipatania nikiwa kazi ya nyumba, nikakuja Nairobi, Kahawa West. Wenye nilikuja Kahawa West, huyo mama mwenye aliniandika tulikuwa tunaenda reserve na yeye kwao, shule ikifungwa. Ndio tulienda, huyo mwenye alikuwa amenioa alikuwa ameandikwa huko Shaba Boy. Sasa mimi nilikuwa naenda shule ikifungwa, tukaenda tuka exchange numbers na tukakuwa tukiongea. Sasa mpaka ikafika pahali tumependana na tukaoana. Ndio na mimi venye nilikuwa naenda kumtembelea, kwanza nilipata ball kabla sijaoreka. Nilikuwa mrembo na nilikuwa mrembo kabisa. Sasa mimi nilikuwa naenda kumtembelea, kulikuwa birthday yangu mwezi wa 4 tarehe 18, sitaisahau. Nilienda na nikapata ball na nikarudi Nairobi na nikaanza kufanya kazi. Na nilipigia huyo kijana kwanza, nikamwambia I'm pregnant. Unataka aje? Akaniambia kama uko na mimba, hata nimefurahia sana, nilikuwa nataka tuanzie maisha na wewe. Si ndio nikaenda nikaoreka Naivasha. Mlikuwa married for how long? 7 years. 7? Yeah. Okay. So sasa kwa ndoa umeishi na yeye, mmefika Naivasha, maisha iko aje? Sasa venye tulioana, tulikuwa tunalala chini. Unaona ile mattress ya high school Kenya kanalaliagwa na watoto student. Tulikuwa tunatandika cottons, tunalala. Na mimi sikuwa imwacha. Nilikuwa nakauka na huyo jamaa. Hata nikisikia tu kuza alikuwa napewa 50 bob ya lunch na hii 6,000 atapata end month. Nilikuwa namwambia usijari, hiyo 50 bob enda ukule 20 bob, ulete that bob. Akikula 20 bob, akikuja na that bob, tunaweka maji na donuts. Nizo tunakula, tunarara. Tulikazana kabisa mpaka ikafika pahali mimba imefikisha miezi 6. Ukiwa na mimba ulikuwa unakunywa tu maji na dona? Na siku yenye amepata at least amesukuma hiyo mzigo, mtu anaenda na mhurumia na mwambia keep hiyo change. Anampea tu ka asante. Nitaweka hoteli yangu. Wow. Kunaitwa prison huko kwenye nilikuwa napeleka matunda, nitaweka hoteli yangu. Akaniuliza sasa utastart how? Nikamwambia nitajua. Unaona hii 2,000 yenye unanipeaga kufanya shopping, hatutafanya shopping. Nitaenda ninunue unga, maziwa, mchele hata kama ni kilo 1, maharagwe na unga 1 ya chapu. Nitaanzia hiyo biashara na hiyo pesa. Akaniambia uko sure? Nikamwambia najua kupika chapati poa sana. Nikaanzia kazi yangu. Kuanzia kazi yangu, hiyo kazi ilikuwa inatupia pesa. Ilikuwa inanipea pesa kuzi nilikuwa naralisha 800 per day. Wow. Kwa hiyo hoteli nilianzia na unga 1 ya ugali, ikaenda 1 mchele. Hivyo na nilienda nikaanzia kupika mpaka kilo 4 za mchele. Nikaenda hivyo nikaendelea na hiyo kazi. Sasa kwa ile faida yenye napata nikaambia huyu jamaa, kuliko sasa na wewe unakuja na zile pesa zako. Sasa tumenunua hata kakitanda hivi, maisha naona imeimprove. Wewe hutakaa hivyo. Kosi ya mikono ni mzuri kuliko kuajiriwa forever. Na hata mtu anaweza kukufuta na juu uko na kosi yako, at least uko na kitu. Huyo jamaa akaniambia, umefikiria vizuri, sasa unataka nifanye nini? Akaniambia, nikamwambia fanya driving. Mimi nitakuwa nikiprovide kila kitu ya nyumba na ufanye hiyo driving na unalipa rent. Akaniambia ni sawa. Sasa hiyo nimepata mimba ya pili ya kasichana. Akaniambia ni sawa. Akaendelea kufanya ile driving, alikuwa anafanya asubuhi na anaenda job. Venye alienda hivi kumaliza hiyo course yake, mdosi wake akamuona. Akamuuliza, siku hizi umeimprove, nimeona umetoka kwa hiyo gari ya Batian. Kwani ulifanya driving? Huyo bwanangu akamwambia, nilifanya, ndio naenda kumalizia. Akamwambia malizia. Nimeona mtoto mwenye ni hard working hakosagi mtu wa kumsafisha, takuongeza cheo. Pale aliongezwa mshahara. Tukakaa maisha mzuri. Nikapata mtoto wangu wa pili. Akaniambia sasa utatulia, ukaage kwa nyumba. Kamwambia ni sawa, haina shida, jua hata tumetafuta. Mimi bwanangu hajainiita jina yangu ati Esther, alikuwa ananiita sweetheart. Alikuwa ananiita sweetheart. Hivyo tulikuwa tunapendana kabisa. Kafika press, ananiambia nitakuwa nikienda kazi mara 3 kwa wiki Mombasa
usiku kuendea viatu. Nikamwambia haina shida babe. Hata ukienda mimi najua unaenda kututafutia. Mimi nikaona sasa ataka ile hoteli ilisindikana, mimi sitakaa hivyo. Nilienda kutafuta kibarua ya kufua. Mimi siku moja nikasema, ameenda kazi hajarara siku 2, hii ni siku ya 3, acha nimpigie simu nijue venye yako. Mimi nilikuwa nampakia mpaka chakula na anaenda. Akumpigia simu nikasikia ameambiwa na mama fulani, hebu kata hiyo simu, tuko na maneno important ya kudiscuss. Nikashtuka. Atikata simu tu. Nikakata, nikasema labda nimepiga wrong number. Huko ndani labda hata ni boss wake ama mtu. Yaani mimi hata sijui venye unajua kuna kitu weird inakujaga unashtuka tu. Mimi nilisikia tu. Nikaangusha simu nikasema acha nipige tena. Kupiga simu ilikatwa, ikazima na ikakuwa mteja. Mimi nikashuku hapana, kuna kitu haiendi poa. Na when deal is too good, think twice about it, because alikuwa ananiletea masoda, ananipea yani vitu tamtamu. Vitu tu ziko sawa. Hakuna shida unaona. Mimi venye nilipiga hiyo simu nikasikia hiyo, mimi nikasema tu acha nitulie akuje. Akakaa. Nikasema acha niende kwa bosi yake, labda ni bosi yake nilisikia akimpigia, akimwambia hivyo, labda kuna shida imetokea. So ulijua alikuwa anafanya kazi wapi? Hata bosi yake tulikuwa mabeste kabisa. Okay. Lakini nimeshukuru juu nimekupata kwa nyumba na mnaenda kazi na bwanangu. Kwani mlikosania kwa je ukamwacha? Sasa ni mzee naambia. Mzee akaniuliza kazi gani? Nikamwambia si mumeenda kazi kwa mwaka mzima mara 3 kwa wiki Mombasa kuendea viatu zinatoka China, wanaweka kwa gari, sasa wanarudi. Kai huyo mdosi alinichekelea. Alishangaa hii ni story gani? Kai alinicheka, wakatingiza tu kichwa hivi. Akaniambia kama kuna place bwanako anaendaga anakudanganya my friend. Jusi kazi yangu. Hiyo kazi simpea. Kazi yangu ni kuanzia 6 asubuhi 6 jioni full stop. Nikashtuka. Mimi nilirudi kwa nyumba. Kai, ushavuka rami hivyo kama unatetemeka hauoni njia, machozi na kudodoka tu hivi. Nilienda nikafika kwa nyumba, nikampata tu amejilaza vizuri kwa kiti. Nikakaa 10 minutes bila kumuongelesha. Unamwangalia tu. Natingiza kichwa, machozi yanadondoka. Na hakuulizi Esther ni nini? Haongei. Hakwambii yule sweetheart jina hahitaji sasa. Hahitaji. Akatulia hapo. Mimi nikaona huyu mtu ananinyamazia aje. Nikamtingiza, beba, hebu amka uniambie kwenye unaendaga juu mimi nimeenda hata sikumaliza kwa bosi yake. Aliniambia kwenye ulikuwa umepewa maneno bidhika penye iko. Guy, nikamuuliza umenigeuka tena? Kabisa. Mimi ni mbaya babe. Imagine bado unaona huyu ni mpenzi wangu, hata vile unasikia hiyo itakustop from knowing this is my boy, my husband. Umenigeuka tena? Akaniambia, si umepewa maneno, uende umaliziwe. Enda umaliziwe huko kwenye ulikuwa maneno. Nikamwambia pana, amka tuongee. Venye aliamka, alinichapa slap 2. Akaniambia kwa bed haraka. Nikashindwa, mimi naenda kwa bed kulala ama kufanya nini? Mimi alinitoa nguo zote. Akaniambia nalala na wewe sasa. Nikamuuliza, badala uniambie ukweli kwenye unaenda, umeniambia unataka kulala na mimi. Si ungeniambia ukweli? Akaniambia nikimaliza venye nataka na wewe ndio nitakwambia. Mimi sikulala na yeye. Ulifanya aje Esther na amekuweka kwa kitanda shakutapa? Mimi nilikataa. Nilimwambia siwezi. Haikuwa vita. Tulingangana mpaka akamaliza tu kulala na mimi. Sasa mwisho nikakubali tu. Haya. Venye alimaliza hivyo na amekataa kuniambia kila kitu, mimi nilipack manguo zangu asubuhi. Nikapack nikamwachia watoto. Huyu mkubwa na huyu mdogo, nikaenda kwetu flyover. Kutaka kukaa chini muongee? Amekataa. Hata the next day ukutaka labda amebadilisha akili? Mimi niliamka, nikaona hapa kuna kitu yenye huyu mtu anaficha. Na nataka kujua nini. Na mimi nilikuwa najua tukikosana lazima niende kwa mamake kwanza nimwambie. Mimi nilienda kwa mamake, kwa mama.
Nikafika kwa mama nikamuelezea kila kitu yenye inaendelea. Mamake aliniambia, mashida zako wako usiniletee. Mimi niko na mashida mingi sana Usiniongezee zingine. kwa hii kichwa yangu. Enda ukadili na mashida yako wako. Gai. Nikasema sawa tu, haina shida. Kaenda nikakaa. Nikamuongelesha, hataki kuongea. Nikachukua simu yake, kamera. Gai. Kuchokora hivi simu. Gai. Yani tu ametumia mwanamke uchi yake yote. Anamuita babe. Picha ya huyo mwanamke naye akiwa naked iko hapo. Amempiga akiwa uchi. Sasa unaona picha yake hivyo. Yani tu mimi nikashtuka nikasema sasa hii ni nini? Hata sitamuongeleza sasa. Narudi kwetu sasa. Mpaka mamangu amuite amuulize kwa nini ananifanyia hivi. Kidogo Esther. I'll go to you. Something that she said I don't want to forget about it ni story ya kuangalia simu. That thing is one thing that I know will mess you up. Whatever they always say, whatever you're looking for, you will find. So I don't know what you have to say about that to Esther when her going to look at that phone. Okay, what I can say is that it's normal for a person to feel curious. You know, you're trying to get feedback from this person, like mbona hauniambii what has been happening. Umekuwa ukienda Mombasa 3 times a week, but then your boss ameniambia otherwise. Mbona haniambii? Pia the husband alikuwa na makosa kwa sababu it's better amwambie what's going on, but then kulikuwa na some hypocrisy. So I don't blame Esther because that's what led her to go and take the phone na ajue ni nini inaendelea hasa. So hata kama hangechukua simu at that time, bado it would have been delayed yeye kujua what was happening. So I think yeye alipata as you say Kenya alikuwa anatafuta, lakini hata kama hangepata sooner or later angejua, cause I see she's very curious. Bado angefuatilia aone like why the husband anabehave venye anabehave. So about kuangalia simu ya your partner, it's true for some cases utapata kenye ulikuwa unatafuta, in as much as okay, where there are healthy boundaries, mna aminiana as a couple, there's no need of kwenda through the phone. I trust you, you trust me, you have not given me a reason ya kukudoubt. But sasa hapa insecurities zimekuja, and that's why amejipata akienda kuangalia simu. Hata kama angejizuia aje, bado kungekuwa na hiyo curiosity. Yes. I don't know how tutakuwa tunadeal na hiyo curiosity ya kufikiria. I don't know, but also the way you're saying is about the trust. For her, Esther amesema alikuwa na trust. Usulikuwa na trust kabisa, alikuwa anampenda. Usikia anasema atakuwa anamuita jina yake, anamuita sweetheart. That means unajua huyu ni mtu wako kabisa. Hakuna mahali ataenda. Then the curiosity of just that situation makes you want to know what has happened. I think communication is very important in a setting. You agree? Okay. Bastalan. I think accountability is key. Hata kama kuna hiyo kenye unatafuta utapata. I should be able to look at my wife's phone without kwani nini hiyo na feature. So umeona hiyo uoga, it doesn't spell something nice. Imagine if my child wants to play with daddy's phone and then anakuja na shika unaogopa. Mama wako anaweza ona. That is something yenye if you are wise you will pick it up. Yeah, so I think you are in your right to like follow it up, looking at that issue. Esther. Sasa mimi nikasema nitarudi home immediately. Sitakaa tena venye nimeona hizi picha. Nienda niambie mamangu amuite aseme kwa nini ananifanyia hivyo. Mimi venye niliacha bado watoto sikuwabeba. Huyu mwanaume alinipenda nikiwa kitu. Sasa niko hivi
Anaanza kudharau. Ameanza kunidharau after kutafuta. Mawazo tu inanikura. Yani tu niko na stress kabisa. Mangu akaniambia twende tukachune mboga. Angalau mawazo ipungue. Tukaenda na mamangu. Nikaona mtu mwenye nilikuwa nimeona kwa simu. Yule mama. Anakaye kabisa. Lakini mtu mwenye alikuwa hapo hivyo akamuita jina tu yake tu yenye niliona kwa simu. Hiyo kitu iliniuma. Nikamwambia mamangu hapana, simama nikwambie kitu. Akaniuliza kitu gani? Unajua siku hizi wewe umekuwa mwenda wazimu. Kaambia gai hapana, kuna kitu nataka kukuambia. Unaona huyu mama ndio yule mwenye nakwambia anaharibu ndoa yangu. Ni huyu. Kai mamangu akashtuka akaniambia huyu mama mzee hivi. Uongo. Alikuwa mzee. Alikuwa mama machua kabisa. Allowed 40-45 hapo. Ama 50. Mamangu akaniambia pana, hebu tuende. Juu sioni kama ni huyu. Labda umemfanisha. Nikamwambia hata hiyo majina ni hiyo. Vile ameitwa. Tukaenda. Mimi sikuchuna sukuma. Nilikaa chini nikiwaza. Wewe tu kumuongelesha, kumwambia chochote? Sikumwambia chochote. Tulienda na mamangu nikakaa chini sikuchuna sukuma. Mawazo tu inanikura. Wenye tulirudi home, mimi sikuambia mamangu kwenye nimeenda. Ulitoka tu? Nilitoka. Nikasema nitaenda kujua huyu mama vizuri. Kwenye nakaa na nijue kama ako na mzee na nijue background yake. Nilirudi pale tu kwa yule mama walikuwa na yeye akimuita jina yake. Nikamwambia mambo poa. Yule mama nilimpata na yeye hapa nikamdescribe venye yako. Unamjua? Kaniambia yule mama namjua sana, hata ni rafiki yangu, hata kazi yake iko pale. Wow. Nikamuuliza ati ako na job hapa? Hata bwanake ako hapo karibu. Bwana? Ati. Nikamuuliza ati mzee ameoleka huyo mama? Hata ako na watoto 2 na ni wakubwa sana. Ni watu wakubwa. Nikamwambia sawa, asante. Tutaonana. Gai, mimi nilikuwa na waka hivi. Si ati nipate mzee wake. Nilienda nikapata mzee wake. Nikamwambia mambo poa. Unajua mtu fulani? Kaniambia huyo ni bibi yangu. Kamuuliza ati bibi yako kuna watoto wangapi? Na yeye 2. Gai, sawa. Nikamwambia kaa huyo ni mzee wako, ni bibi yako, ameniharibia ndoa yangu. Akaniuliza kiaje? Ulitoa wapi nguvu Esther? Yani tu nilikuwa na courage ingine. Juu singe face yule mama ni mchape. Sasa lazima nitoe stress na side ingine. Kamwambia huyo ni bibi yako, ameniharibia ndoa yangu. Kabisa. Akaniambia uko sure? Acha akuje. Akakuja tu na kachai kajioni akiletea mzee. Mzee akamuuliza, unajua huyu msichana? Kamwambia, nika namjua. Huyu namjua. Nika na unamjua. Ni nani? Akasema, bwanake ni beshte yangu. Beshte unatumiana picha? Ati beshte yako? Kiaje? Mzee akainsist, kiaje? Akamwambia, huwa ananiletea mzigo ya gumboot hapa hivi. Na mimi sasa nikakasirika, nikamwambia acha kusema hivyo ati ni customer yako ya gumboot. Sema ukweli, na umeniharibia ndoa yangu. Sasa zile picha nilikuwa nimezitumia simu yangu, nikaonyesha mzee. Esther, ulikuwa umetaka kujiumiza mpaka mwisho. Kabisa. Nikaonyesha mzee. Mzee akaniambia, "Kai, sasa ni bibi amekasirika." Akatoka akaenda kwa ile job yake, na mzee alikuwa na job nyingine hapa yake sasa. Mzee akaniambia, "Unaombaga Mungu?" Mzee alidodokwa na machozi akaniuliza, "Unaombaga Mungu?" Nikamwambia kabisa. Na sijailala na mzee wa wenyewe na sijaitoka nje ya ndoa tangu nioreke kwa hiyo ndoa. Kaniuliza kabisa, nikamwambia kabisa mbele ya Mwenyezi Mungu. Akaniambia, Mungu mwenye unaombaga uzidi kumuomba na uende upimwe kama ni mgonjwa ukimwi. Kaina kwambia nilishtuka karibu nijikojore. Ukimwi ametoa wapi? Mimi sijui.
Nikamuuliza, kwa nini umeniambia hivyo? Akaniambia, mimi venye unaniona hivyo hatukaagi na huyo bibi yangu. Anakaaga area ingine karibu na Naivasha na mimi nakaa huku soko Mjinga. Na tuliachana na mimi namsaidia juu ya watoto. Na anachukua vijana wadogo, anawaharibia maisha, anarudi anawaacha hivyo. Kidogo Esther. Pastor Alan, this is, I've stopped her there because I know there's a story in this society of older women coming and looking for younger men. In this, I don't want to say it's a societal thing because I don't like it at all. Because it's something we've seen. You've seen people umeenda nao shule. Unasikia akona mama. We say that, mumama. I don't know what you have to say about that to Esther. As the point where she's told us her story. She's been a loyal wife. And I remember last time we discussed when he said, your roommate is not your partner, according to God. Sadly, kwa kesi yake, ilikuwa roommate wake because amkuolewa officially. Alienda kwa wazazi wako? Hata mamangu akienda kutoa mahari alikuwa. Oh, alitoa mahari? Mamangu akienda kujitolea mahari. Oh, okay. Yeah, so just the way the relationship began, it shows, you see, the character of that gentleman. I've looked at Esther. Esther, wewe msichana mzuri. Being faithful is you. Unfaithful ni yeye. So like in the eyes of God, wewe ni mtu mwenye character yako iko straight. Lakini yake iko kombo. But pia kuna other issues zenye Lily raise hapa. You see, for an elderly, there are elderly women out there that are messing the lives of young ones. My appeal to them is, there is a God out there, and it's just a matter of time. If you don't change, He will bring you to book. It's not a good thing for you to see your son anapitia through the same issue. Being in a marriage, there's a lot of doubt. There's cheating involved. There's too much. So utawasaidia aje mtu kama Esther kiwa hivyo? Maybe ningeuliza hivi, okay, inaongelelea about a believer and an unbeliever being in a relationship. So unapata kwa sababu za challenges za life, you might find the lady is born again, but the man is not born again. So unaona it is already an unequal yoking. So the culture this gentleman has and her word culture zina collide. So unapata this guy will really be a burden to her. And if that gentleman walks out, she's free, according to if he's not born again. And maybe let me just like read it out, so for the sake of our viewers, usiseme huyu pastor anasema nini hiyo. Akisomango ya Esther, ulikuwa mwokoka kabla uolewe? Mimi nilikuwa nimeokoka. Na yeye alikuwa mwokoka? Yeye alikuwa anasema alikuwa ameokoka. Alikuwa naenda church ya KG. Na mlikuwa mnaenda kanisa mkiwa wawili kwa ndoa? Mimi venye tulikuwa kwa ndoa, mimi nilienda hivyo nikachange kanisa yenye nilikuwa naenda KG. Mimi nikaenda church ya kiroho. Nilikuwa naenda church ya kiroho. Na yeye alikuwa naenda sasa hiyo KG. Kafika pahali anaingia job mpaka Sunday. Kwa hivyo aende kanisa. Kwa hivyo yeye hakuwa naenda. So unaona vile unasema one person is here. Yeah, actually I opened it. If you are a woman with a husband who is not a believer but he wants to live with you, hold on to him. The unbelieving husband shares to an extent in the holiness of his wife. Yeah. So it goes on to say, on the other hand, if the unbelieving spouse walks out, you've got to let him or her go. You don't have to hold on desperately. God has called us to make the best of it as peacefully as we can. Yeah, so, yeah. So kama ulitaka kutoka, umemwambia go peacefully. So umefika point, umepata, huo mtu amekwambia stories za kupimwa. Nikashtuka, mimi nilitoka hapo kama nimeruka kichwa. Nikaenda sasa kwa mamangu, nikakaa. Sasa hiyo COVID imeingia. Hata sikuwa na viatu. Nikatoka nikajiangalilia gari.
Jiangalilia gari mimi akili zangu ziliniambia shika enda. Nilitoka all the way from flyover mpaka Naivasha mguu. Na kulikuwa saa 8 ya mchana na hauna viatu. Na sina viatu. Akili sasa nimeruka akili hivyo. Nikafika place inaitwa Heritage. Mimi nikaanguka. Kuanguka kuna watu wa boda walikuwa hapo. Nilikuwa nasikia kwa ubaya, nilikuwa sikuwa hata nimekula. Watu wa boda wakazia kusema pale hivyo kuna mtu ameanguka, hebu kujeni muone. Watu wengi wakakuja wakajaa hapo hivyo. Wenye watu walikuja wakajaa hapo wakazia kuuliza, huyu mtu ni mrevi ama ni wale wanajiuzaga huko town amechapwa na watu wengine akakuja kuanguka hapa. Wakaongea watu wakaongea maneno mengi. Nawasikia but siwezi ongea. Jua venye niko kiu, nimechoka miguu, nimedungwa na mimba. Kuzata siku anajua kwenye na kanyanga. Kukakuja mama. Yule mama kuniangalia hivi alishtuka. Kasema, "Gai, huyu ni Esther mwenye namjua akiwa mrembo. Ni nini shida?" Mimi akaniamsha, akanishikilia shingo, akaniamsha, akaniuliza, "Ni nini Esther?" Nikamwambia mimi si feel poa. Mama nani? Ni best yangu, alikuwa ananiuzia manguo. Alikuwa anakujia manguo Nairobi za mtosha, sasa alikuwa anaenda home. Akaniambia, "Gai, siamini ni wewe." Alidodokwa na machozi. Akawaambia, "Huyu mrembo namjua, acha tuende naye." Akapigia mzee akamuuliza, "Ushasaidia uhai wa mtu? Nataka ukuje press fulani sai." Akakuja. Huyu nilikuwa nimepewa tu viatu hapo nimevaa na huyo rafiki yangu. Venye aliona ni mimi aliuliza, "Kwa ni hii takataka?" Takataka? Amekutia nini? Hebu washike njia twende kwa nyumba. Saizi umekuwa takataka. Kabisa, useless. Mimi nimwangalia tu hivi nikadodokwa tu na machozi. Tukafika kwa nyumba. Kufika kwa nyumba, katoto kangu kalikuwa kamelala kwa bed, kijana, lakini kasichana hakakuwa kamelala, kalikuwa kamekaa kwa kiti. Kaniambia, "Hebu nipe dakika 5 nitoke hapa nje." Nikamwambia, "Sawa, haina shida." Hii mwanaume dakika 5 ikakuwa 30 minutes. Harudi, mimi nikafunga koja chini na ya juu. Mimi wenye tulikaa 10 minutes hivi. Ukakaa. After kumaliza yeye amemaliza 30 minutes, mimi nimekaa nikasikia mlango. Papa. Kashindwa. Nini? Kwani mzee alienda kukunywa pombe na hakunywagi? Hajai kunywa pombe. Ni nini? Mimi nikachungulia hivi kwa dirisha, nikaona hii jaketi yake Mimi nikafika pale, nikafungua mlango vizuri na nikarudi kwa kiti. Waliingia wakiwa wangapi? 3. Huyu mama Sugamani, rafiki ya huyo mama na yeye. Amekuletea sasa hiyo kwa nyumba live. Mimi nikatulia tu kwa kiti. Kamwambia huyu mama sasa, anaambia huyu bwanangu, "Beba, hebu funguanisha hizo vitu na uweze kutoa mpaka hizo matifi nje." Gai, anamuita beba mbele yako hivi kwa macho yangu. Yaani tu na nyamaza tu. Na nimechoka. Unasikia nimetoka flyover mguu. Sikuongea. Wakatoa kabati ya juu, wakaeka nje. TV wakaeka kwa box, wakatoa nje. Siongei, unaona tu vitu zikitoka hivi. Wakatoa ya chini, wakaeka nje. Wakienda kutoa viti nikamuuliza, "Babe, sweetheart, kwani mnahama na hamuniambii?" Yaani Esther, bado kuna nguvu ya kuita mzee babe na sweetheart, na unasikia kuna mama mwingine anamuita the same. Imagine, ushaiona kani kurogo unapenda mtu kabisa, unashikilia mpaka jacket yake hivi. Huamini kabisa ati huyu mtu mmestruggle, mmekula shida na yeye, alafu anakufanyia hivyo. Yaani si kwa imagine anaweza nifanyia hivyo. Wametoa vitu nje sasa ukawauliza kwani mnahama na hamuniambii? Heli singeuliza. Yule mama alikuja akaniambia, "Wewe huoni kenye tunafanya? Huoni?" Na alikuwa hivi. Mama wale unasikiaga momo. Alinishikia hapa. Akanichapa masrapu 2. Akaniangusha chini. Kuniangusha chini, mimi nikajikaza tu najaribu kuamka. Nachapwa.
Sasa huyu rafiki yake nikiamuka hivi ananirudisha chini. Nagongwa tena. Na bwanako hakuna kitu anasema. Guy amesimama hapo kwanza, ameshika hako kasichana kangu hapa. Namuuliza babe, unachapwa na nimekuzaria? Ananiambia mshahara ya usiku inarudishwa hapo hapo imekujia. Hapo hapo. Nilitulia tu hivi. Nikamwambia sawa tu. Nikatandikwa hii alama. Nikatolewa nje, huyu mwanamke akanishika hii mkono, huyu mwingine hii mkono, wakanirusha kwa corrugation nje. Nikazirai na nikabreed sana, but sasa huyu mwanaume akakuja akawazia kuwaambia mumemuua na sikumwambia mumuue. Ona sasa venye mumefanya. Una bleed kichwa na huku chini. Sehemu za siri huku chini. Na huku nimegongwa na huku hivi nimegongeshwa huku. Wakanirusha bedroom, wakafunga, wakafikiria nimekufa, wakatoka wakaenda. Wote watatu. Sasa penye walienda, mimi nilidara pale chini na watoto wangu. Nikarara like 30 minutes. Penye niliamka kutingiza mlango, nikasikia imefungwa. Nikashindwa sasa nitatokea wapi sasa hii ya bedroom. Nikashindwa sasa nitatokea wapi. Hizo dirisha za kwetu na sasa hiyo venye nachapwa landlord yako, but nilikuwa namuita haitiki. Sasa venye hakuwa nasikia juu nyumba yake ni kubwa na zilikuwa masela. Nikimuita hasikii. Sasa venye nilijisikia mimi nilirushia mtoto kwa dirisha, nikamwambia baba zunguka hivyo kuja ufungue hii mlango ya mbele na ufungue nyingine ya sitting room. Mtoto alikuja akafungua. Mimi venye mtoto alifungua niliwaambia laleni nakuja. Mimi hata nilisahau nilikuwa nimechapwa. Na nilitoka kitu saa 6 ya usiku, nikaenda kutafuta mzee. Hey, Esther. Na huku bado unatoka dadamu. Hata nilisahau. Lakini bado inatoka, ni vile wewe hauna hiyo ufahamu. Nikaenda kumtafuta. Nikazunguka kwa hiyo uwanja yote kwa rami, simuoni. Nikapatana na mzee wa pikipiki alikuwa amebeba mama. Hata ni bahati tu kwa wakati wa COVID kulikuwa kumewekwa lockdown. Akaniuliza, "Wewe mrembo unaenda wapi usiku?" Sasa huyo mzee. Nikamwambia naenda kuangalia bwanangu hajarudi. Naenda kumwangalia kantamuona. Kaniambia wewe ni mwenda wazimu. Kabisa. Nikamuuliza kwa nini? Kaniambia unajua saa ni saa ngapi? Nikamwambia si ni saa 3. Kaniambia hapana, saa ni saa 8 ya usiku. Na ukaria hii pikipiki hatukuachi na kurudisha kwako. Huyo mwanaume alikuwa ananiona tu hiyo area, but ni venye hajainiongelesha. Naenda kuanzia maisha. Place nyingine nikakomboa single, nikatoa deposit ya 500. Hizi 2000 nikalipa rent, hizi 2500 zingine kasema nitaanzia kabiashara. Sasa hiyo unajua depression ni kitu yani funny. Sasa hiyo uko mwenda wazimu, masaa ingine uko sawa. Hata watu wanaona tu unajifanya. Nikaenda nikaanzia kupika chapati zangu na chai na zururisha. Nilizururisha chapati na chai miezi 3. Ilifika pahali mimi nikasikia si uko sawa. Sasa kukiwa usiku. Kwa nini nasikia hivyo? Uchungu inakuja, inaachilia. Nakuja nyuma, inaachilia. Mimi nikapea watoto wangu chakula, nikawaambia laleni, pieces kipoa. Usiku kufika saa 6 ya usiku, nikaanzia kubreed. Breeding ilikuwa inatoka manyama hivi zinamwagika. Yani nilikuwa naona dim. Nikavuruta karai, nikakaa hapo, juu singeweza hata kusimama. Ama niende choo nikae huko singeweza. Damu ilitoka. Nikaona niende niite neighbor, sasa nimebreed excess. Nilienda na magoti. Nikaenda nikaongea huyo neighbor, alikuwa single mother tu kama mimi, alikuwa na katoto kamoja. Kaambia mimi sisikii poa. Na mimi venye naona kanitaenda. Nitakufa. Akaniambia hutakufa. Na juu usiku. Suko chetu iko ya asubuhi nikupeleke hospitali. Nikamwambia basi nipe simu. Kanipea simu. Nikajaribu kupigia yule mzee, baba watoto wangu sasa. Nimwambia venye niko si uko sawa. Alikuwa mteja, voicemail.
asubuhi. Sasa nilivumilia mpaka ikakuwa asubuhi kitu saa 10. Naye kumbe alikuwa tu anajua tu nitapiga. Venye alipata hiyo attempted to call, akapiga. Huyo demu akakuja bio, akaniambia hapa kuna simu napigwa na nadhani ni simu yako. Nikachukua. Nikamwambia hello. Baba. Nikamwambia Mrs. Kipoa, na kila kitu kihappen, wewe uchukue watoto ule. Mrs. Kipoa alicheka kama shetani. Atia. Akaniambia, "Ai, utakufa siku gani? Kai, wewe hata ulilaluka hunanga utamu. Nilikuacha juu hunanga utamu." Kai, mimi nililia. Nikakata ile simu, nikaambia huyo manzi, chukua hiyo simu. Na anything can happen, so ninaenda hospitali. Acha nikuachie namba ya mamangu umpigie. Mamangu alikuja bio. Mimi nikiwa pale kwa x-ray, ikafika ni mimi wakati wangu wa kuingia. Kwenda pale kuingia, kulala kwa kitanda hivi, nikaanza kufanywa skani. Nilisikia daktari amesema, "Hii ni nini?" Nikasikia emergency. Mtu mwenye alikuja na miguu ameletewa kwa kitanda. Nikawauliza, nakufa ama ni nini? So niambie atakana kufa nijue. Niambie mamangu juu niliacha namba sijui kana jua. Madaktari walijabu kama daktari 5. Wakasema kumbe mtoto alikufia kwa tumbo miezi 3. Penye nilichapwa. Kwa hivyo ile vita ulipigwa na ule mama na rafiki yake ndio ukaanguka. Juu nakumbuka ukisema ukaanguka ukagonga hapa na ulikuwa na bleed sehemu za siri. Hapo ndio mtoto alikufia. Na sikujua kozi hiyo mimba ilikuwa ya mwezi na wiki 2. Na yeye mamangu akakuwa amefika. Akaambiwa huyu mtoto wako alikuwa mjamzito na hii ujauzito wake either akaanguka akafanya kitu ngumu, ile mimba ikatoka lakini haikutoka. Ilibaki kwa tumbo, sasa ndio inatafutia press ya kutoka. Na ninakwambia ile uchungu ulikuwa unasikia. Na ninakwambia nilikuwa natoa harufu, lakini mimi nafikiria labda ni infection sijui. Hata naenda kwa madaktari private napewa madawa na kuja naeka na huku chini. Nikalazwa huko wiki 3, nikapewa discharge. Kutoka na mimi nikakuwa mwenda wazimu excess. Nilikuwa naenda bahari natoa nguo na baki uchi wa unyama. Venye nilizaliwa hivi. Ikafika bahari, watu wanaanzia kunisengenya, labda hata huyu alijipata amegonjeka ukimwi ndio maana amekuwa mwenda wazimu. Na ulipimango ukimwi? Si kwa mgonjwa. Kwanza mamangu alisema ule pia alikwambia. Juu hata mamangu alisema kitu ya kwanza venye nimekonda nipimwe ukimwi. Sikuwa. Kidogo Esther. Something she's saying a lot. Amekuwa mwenda wazimu. What do you call that? Or how do you explain that? So it started with depression, you know. Now her starting seeing the changes with her hubby and all that. So ikaanza depression. Then kukakuja triggers zingine. Kuna huyu mama amekuja amemwambia, amekam kujua that this lady akona HIV and all that. So that inaendelea kuongezea ile stress akonayo. So kuna kwa na depression, mild depression. Then there is severity of depression. Na sasa hiyo kesi yenye anaenda anasema hadi akakuwa mwenda wazimu, that is now the most advanced stage of depression. Paka anatoa nguo. Cause now this shock is too much. She cannot, you know, people react differently. And also people have different coping mechanisms. Now for her, she was not able to cope in a healthy way. So unapata, now that's why depression ilianza mild, as issues zinaongezeka, depression ikaenda ikiongezeka. Now this is a very severe case of depression, na pia ikifika hiyo point, it can trigger other illnesses kama schizophrenia, bipolar, psychosis. So for now, because we have not assessed, hatuwezi jua, but those are now the most severe cases of mental illness. To an extent, unatoa nguo,
you hear voices, unasikia watu wakikuongelesha, unasikia watu wakikwambia tufanye hivi, tufanye hivi. But those are voices in your head. So the root cause of all this ni depression. Because hata amesema depression ni kitu ingine. Yes. Hailewi. Na ilianza kama stress. Depression huanza tu kama stress. The more unaendelea kuwa exposed na stress, it graduates, inafika depression. Stage ya kwanza, stage ya pili, until it goes to severe depression. Now from depression, unaweza pata, now it may graduate to mental illness. Inaweza trigger schizophrenia. Now those are the most severe cases zenye the society terms as madness. Schizophrenia, bipolar, psychosis. Ikifika hiyo point, it's because of yeye kutoka one stage to another. Amesema pia there's a point alitoa viatu, akatembea mguu, hajui anaenda wapi. Unaona? Now those are some of now that is the severe stage now of depression. Sasa ikifika point anatoa nguo, now that is mental illness kabisa that requires medication and counseling. Yeah. So umeoshwa kwa hospitali, umerudi home na unasema umetoka nje hadi unatembea, unaona umetoa hadi nguo. Maisha ikaendelea ikakuwa tu vibaya. Alafu mimi nilienda nikahama hiyo area yenye nilikuwa nakaa huko. Nikaenda area nyingine. Kwenda hiyo area nyingine nikaanza kugonjeka. Kumbe venye nilioshwa hospitali walitoa ile placenta, hawakutoa mtoto. Walibakisha ndani. Na sikujua. Walitoa ile placenta ya wakaitoa, wakabakisha hiyo kitoto hivi, hakikutoka. Sasa mimi nilikuwa naenda na uchungu, nasikia uchungu imenifunga huku, nikijaribu kwenda. Mimi nilikuwa naenda kama shosho, singetoka hapa mpaka pale. Juu ya uchungu, mimi nilikuwa nakaa tu hivyo, nanuka. Watu wanasema ni venye tu huyu ni mwenda wazimu ndio maana nanuka hivyo, haogai. Yani tu watu wanaongea vibaya, ni ile uchungu tu. Lakini kuna mama mmoja alinihurumia, akanichukua akaniweka kwake. Ikifika pahali hapa isimame tu hivi, naenda bio, na ni usiku, hata kali usiku ya saa ngapi, naenda bio mpaka kwenye itafika pahali nasikia tu sasa ni relax. Nitarudi normal na nikisikia watoto wangu wakilia kwa masikio. Mama, nashika jia tena, narudi kwa nyumba. Na sasa hiyo nimeripiwa, narudi kwa nyumba. Umeripiwa? Napata nywele inakaa kitu kingine. Umesema umeripiwa, Esther? Uliripiwa wapi? Nilikuwa nalipiwa, unaona kwa hiyo area yenye nilihamia kuna kamsitu. Kumbe kuna watu wa boda wanabebaga hapo mpaka usiku. Sasa unapata hao watu venye umeenda hivyo, wanafikira labda huyo ni prostitute, venye wanajiuzaga usiku. Unapata amekuripa. Sasa wewe ukirudi kwa nyumba, hata utajua wewe ulikuwa umelipiwa. Au unafahamu. Huyu mama mwenye alikuwa ananisaidia. Cause mimi nilikuwa na nyumba yangu hapo na yeye ako na yake. Sasa mimi nikifungua nitoke hata jua. Anachukua, yeye alikuwa tu anachukua watoto anawaosha, anawapea chakula. Nilikuwa nakimbia tu. Nikirudi, ni anakuja kuniuliza, "Na ulikuwa wapi? Una venye unakaa? Hebu enda unikuoshe." Anaenda ananiosha. Mimi narudi pale tu nakaa tu kwa nyumba. Ikafika pahali siku moja kukiwa usiku nikasikia kanaitwa, "Esther, uamke unajifungua." Sasa kuamka kilitoka kitu kinatoshana hivi. Kinanuka. Ulisukuma? Nilipush kana za kikatoka. Kilikuwa kinanuka. Yani hata hungetaka kuinukia hiyo kitu. Huyo mama nikamuita, akaniambia, "Shukuru Mungu uko sawa." Hiyo ni kitu ingeniua. Akaniambia, "Shukuru Mungu uko sawa. Sasa najua umepona. Na usirudi kuenda usiku. Unasikia?" Kaambia, "Sitarudi." Mimi tu naamini tu, juu mimi sijuagi nikienda. Lakini ikifika usiku mimi bado natoka naenda. Juu sikuwa alafu watu wanaona tu unajifanya. Watu hawakuchukuri ile serious, waone huyu mtu si kawaida. Huyu mtu hayuko normal. Kafika pahali, bado naenda pale. Venye sasa hiyo kitu ilitoka, ndio nilienda nikaribiwa na nikapata mimba na sikujua. Hiyo mimba ilikaa miezi 4, mwezi wa 5, mwezi wa 6, ndio huyo mama akaanza kuniambia,
na uko mjamzito na mimi bado na bleed. Bado unaendelea kubleed? Hakuna TV? Niko na mimba na nina bleed. Huyo mama akaanza kuniambia uko na mimba. Na mimi namwambia hapana, kaniambia uko na mimba. Huyo mama alianza kuniongelesha. Ananiambia tu usirudi. Ikafika pahali nikilala anafunga na kifuri juu anaona hii ni mimba kabisa. Anafunga na kifuri anaenda kwake. Anajua sasa sitatoka. Nikakaa hivyo, tukakaa, nikavumilia. Ikafika pahali nimejifungua mtoto. Sasa huyu wa 3. Kujifungua huyu mtoto wa 3 ndio wakaona huyu mama hatawezana. Kuna kanisa ilikuwa hapo karibu. Wakaenda wakaniombea nyumba kanisani, nikapewa nyumba hapo kwa chacha. Ikafika pahali mtoto wangu firstborn anaoza hii kidole inaisha. Hii kidole inaisha. Sasa huyo pastor naye alinishika kama mtoto wake. Na Mungu abariki mapastors. Alikuwa ananiambia, sasa ona wewe uko na depression na nitakuombea itaisha na mtoto wako ameanzia kutoka hizi vidore. Sasa wewe utakuwa ukichukulia mtoto wako maombi. Unaenda kani fasting ya masaa 2 ama 3. Tuombe huyu mtoto mpaka apone. Unakunywa strong tea. Tuombe mpaka wewe utapona. Juu hii ni mtu tu anakupeleka kwa kaburi live. Hii si kupenda kwako. Huyu ni mtu anakusingizia kifo. Tuliomba, tukaomba mpaka mtoto wangu akapona. Sasa hii mtoto wako sawa? Sasa mtoto wako sawa, isipokuwa hizi vidole hazijairudi vizuri. Na mimi huyo pastor akaniombea, akanipea courage, ananiitia watu wa kuniongelesha, ananiambia si wewe wa kwanza kuachwa. Tulia. Nilikaa hapo wakanipea nyumba 1 year. Na juzi hizi kanisa kubwa, sasa venye walianzia kupanua hiyo church, ndio wakaniambia sasa tutakupea rent ya mwezi mmoja, tu hata mtoto amekuwa mkubwa na uko sawa. Ufanye nini? Ujitafutie. Lakini huyu pastor alikuwa ananipeleka hospitali. Kuna dawa unapewa. Hiyo ya nini? Ya depression. Hiyo dawa ukimeza, unamezaga usiku, unapata kurelax mind, unalala vizuri. Sasa unarelax vizuri, unalala. Nikaambiwa hiyo dawa nisiacha. Sasa Esther, uko wapi? Sasa niko pale nilikombolewa na church. Naendelea kukaa hapo. Lakini nilienda hivyo nilikuwa nimerudisha hoteli yangu 2022. Sasa ikafika pahali juu mimi nilienda nikaambiwa unaona kumeza hizi dawa mtu anameza juu ya depression na wewe sasa uko na kazi umerudisha kazi wewe tuliacha kuzimeza. Uachana nazo. Unajua ile wazimu tu ilirudi. Daktari akasema sasa venye usiache hiyo dawa kuimeza. Uwe ukiimeza mpaka siku yenye tutakwambia. Unajua ilibidi nilikuwa natoa vitu kwa nyumba nauza. Sasa hii raundi ya pili natoa nauza. Ni daktari akasema usiwahi kosa kukunywa hizo dawa mpaka siku yenye nitakwambia. Na unakunywa usiku ukilala na usiimiza hata siku moja. Ukirelax utasikia poa. Na mimi nitakwambia uachane na hizo dawa. Mpaka leo unakunywa dawa? Amesaga hizo tebe. No, siku hizi utoki nje? Siku hizi niliacha. Mama ako sawa? Mamangu ako pale tu fryo. Anaendaga tu vibarua lakini sasa yeye amezeeka. Pastor Alan, excuse me. The one time I've done a story like this, I have had, I'm sorry to say this, but this is the first time I've had the church has come in. This story is even the guest we had the last time. There are people out there. We were talking about society. Even she said about the society. There's a church out there. There's a chief out there. There's what. How is it that the church just doesn't come through? Even in news we say the church needs to intervene. The church. Where is the church? Where is the church? Where is the church? Oh, awesome. Something she said. If you read Exodus chapter 21, just one verse, verse Exodus 21:22, inasema, if men strive and hurt a woman with child, so that her fruit depart from her, and yet no mischief follow, he shall surely be punished, according as the woman's husband will lay upon him, and he shall pay as the judges determine. And if any mischief follow, then thou shalt give life for life. I've just read this portion to show that
God is never caught by surprise. These are things that have happened. With the things that happen in our world. So what we do in a world that is full of wickedness, I would strongly recommend be the light. Yeah. But also the ones that are doing the good thing, God bless you and keep up, encourage it. It's time for us to stand up and just be the hope. You see, like the way we are being a hope. Yeah, we believe in Christ. He's our Lord, but we are there in that issue. Remember, it is about real love. It's about real people going through real issues requiring real love. See, right now she's talked about HIV. That guy has gone with a sugar mommy, and then she's wanamchapa mpaka mtoto akatoka. mpaka mtoto anatoka. Yeah, but the beautiful thing is that the scriptures are replete with wisdom and comfort and even steps of action to take. Yeah. I think also just to add to that is Mungu wake anakupenda sana. Kwa sababu umesema ilifika point umekaa na mtoto mpaka we mwenyewe unanuka na haukukufa. Hey Esther, Mungu anakupenda. There's so much more for you. Hata umeshangaza kwa 27, so much more for you. What message do you have for Esther as we conclude this with all that you've had she's gone through? Okay, Esther, mimi ningetaka kukuambia umesema I was a beautiful girl. Even right now, you are a very beautiful girl. Inside and out, you have a pure heart. And don't let what you have gone through define you. You have a whole life ahead of you. You're only 27. And I can assure you that there is so much more good that is ahead than hata yale mazuri yenye uliona huko nyuma. Na unadhani you have seen your best. The best is yet to come. So just hold on, trust God, and know that you are a very beautiful lady even now. Continue taking care of yourself. Self-care is very important. Daktari amekuambia usiache kumeza hizo madawa. Kwa sababu ukiacha una relapse. Kunywa hizo dawa. Ensure that you eat well. Vile Mungu anakuwezesha. Exercise. Take care of yourself. And relax. Yeah. And also I will give out my number. I'll give you my number. In case you need to talk. Ku unpack hizo vitu umeenda through. I'll be there for you. Na don't give up. There is so much more ahead. Tunashukuru hiyo kanisa akijua amekuletea kanisa, not only the church pia wakiongeza pia watu wa kumuongelesha. Yes. I think that's very important. Yes. Esther, umepitia mengi na nasikia hata vile tukiongea kwa simu bado, even a disclaimer, people don't know, I'm sure both of you don't know, she called me aside, she told me she's not feeling well. As she is right now, she's sick. She's whatever happened to her then, the beating and the bleeding and everything, it's still affecting her up to now as we sit here. And it's paining her. She can't wait to all she wants is to sit down. And I understand imagine emotional torture, physical, it gets all of that is inakufanya ukuwe mgonjwa. True. So Esther, usi give up. Endelea hivyo tu na hiyo nguvu. Na tunashukuru kanisa, na usiwache hiyo kanisa. Na usiwache hizo madawa vile umeambiwa. Usiziwache, endelea hivyo hivyo. Lakini najua tu ukiwa kanisa huwezi shinda umesaidiwa na watu. Hata ukiwa lazima hata wewe from the beginning umeshinda kusema wewe ni mtu wa kujisaidia. Unataka mpaka ukafungua hoteli tena. Ukiwa bado ukiwa mgonjwa. Watu maneno ya watu wachana nao. Wakisema wewe ni mgonjwa, akisema umechizi, ukisema nini, hiyo ni yao, wewe unajijua. Kwa hivyo kaa kwa kanisa na ukae kwa hizo madawa. Na najua unataka tukusaidie. Ndio hizi uweze kusaidia pia watoto wako. Ukiangalia ile kamera pale. Waambie watu watakusaidia aje vile unataka usaidizi na uwapatie namba yako. Namba yangu ni 0769 259 821. Tena 0769 259 821. Ningependa tu mwenye hapo ananisikiliza kwa saa hii. Niko na shida ya ovaries. Kwa hiyo ile harakati ya mtoto kukufia kwa tumbo nilienda nikaambiwa zinafaa zitolewe. Na watoto wangu bado wanasoma. Na ile nyumba bado tunaendelea kulipa. Hivyo ndo tutakusaidia.
Majina yako pale kwa pesa ni? Esther Wangui, Esther Wangui. So we can only be a family and a help to her and help her be able to come out of this place where she is, because she's sick. Even mentally she's sick and physically she's sick, and that is why we are here as a family to help her. So kindly appeal to you, who's watching us, you who's full of sympathy. You're a mother there, you're a father, you've seen what she's going through. You're just somebody who just has a helping hand. Her numbers have been provided. Kindly just reach out to her, and you can even call her just to encourage her, if anything possible for her to just be okay. As we conclude, I think a specialist can give us how the people can get in touch with you, because we are going through people are going through a lot. I remember even you saying you might say hi to somebody, you don't know what they're going through. As a pastor, how can we reach you? Yes, my name is Pastor Alan. I'm from Global Light Ministry. We are based in several areas in the country. Just search on the internet, Global Light Ministry. Personally, I pastor Global Light Utawala, but I'm here in a representative capacity. I've been raised by Pastor Judah, so it's good for the family in Kenya and outside Kenya to just connect to all of us. I'm not directing you to me, but to us as a family, so that together we can shoulder and stomach the challenges of society. Thank you so much, Pastor Alan. And the church that you're under is amazing. Baby girl. Okay, so my names are Antonia Karaini once again. I am a counseling psychologist. We are located in Nairobi CBD, Kenyatta Avenue, JKUAT Towers. And also, if you'd like my number, it is 0712 34 39 59. I offer online and in-person therapy services. You can also get me on social media, that is Instagram and TikTok as Antonia Karaini. And also I have a YouTube channel, Antonia Karaini. Subscribe. Thank you so much, guys, for being who you are in the place of this society. When I called unto you, you answered the call because you also want to make a change in the society. May God bless you so much. Makoko Esther, don't give up. Tuendelee tukazane kama mama, tukazane kama msichana. You still have a lot more. No, si give up. Mungu atakusaidia, na najua hii familia yetu ya Tuko pia itakushikilia mkono. Sawa? Okay. Which one? Thank you very much, guys, for being with us throughout this whole episode of Tuko Talks. My name is Lilesh, and until next time, do enjoy the rest of your time, and remember to hold each other's hands. Let's be the family that we desire and we love to have, because things are really, really tough for people. Let's hold each other. Thank you very much again. Goodbye.